Dear students, next topic, types and techniques of costing. First one, historical costing. It is ascertainment of cost after they have been incurred. It aims at ascertaining the cost incurred on work done in past. ഇപ്പം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻകേർഡ്. ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടെക്നിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. The ascertaining and recording of actual cost after they have been incurred is called historical costing. So standard costing. A standard cost is a predetermined cost. Standard costing is the preparation and use of standard cost, their comparison with the actual cost and analysis of variance to their causes and point of incidence. The uddesham is the preparation and use of standard cost and their comparison with the actual cost and analyze the variance. Standard cost fix ചെയ്യുകയും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റാണോ ആക്ച്വൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടെത്തുകയും അതിന് എന്താണ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത്. CMA ലണ്ടൻ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് എ control cost and improve performance. The next one, marginal costing. Under this system, the costs are classified into fixed cost and variable cost. Only the variable costs are charged product under marginal costing system. This system of costing is very important for taking managerial decision making. Marginal costing in costs are classified into two types. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടി വരെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏത് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നൊരു അസംഷനാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഓൺലി ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ചാർജ് പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. Direct costing, it is the practice of charging all direct costs relating to operation, process and product, having all other costs to be written off against profit in which they arise. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്പറേഷൻ, പ്രോസസ്, പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ലേ? ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Absorption costing, it is the practice of charging all costs, both variable and fixed, to operation, process, product. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ചാർജ് ചെയ്തത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അല്ലേ? കോസ്റ്റ് ബോത്ത് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സഡ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് വെയർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓൺലി ആർ ചാർജ് ടു പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിലുള്ളിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഒരുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. Then this is used the same costing principle or practice by several undertaking for common control and comparison ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ്സ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് സെയിം ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ പ്രാക്ടീസ് ബൈ സെവറൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോർ കോമൺ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ. കോമൺ പ്രാക്ടീസിന് കമ്പാരിസന് വേണ്ടി സെയിം ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ സെയിം കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Emerging
costing approaches, new outlook, emerging trends. First one, activity based costing. ABC is costing method that measure the cost and performance performance of process related activities and cost object. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Measure the cost and performance process related to activities and cost object to attempt to allocate to the product and service all the cost engaged in producing the including overhead cost. This method of costing first of all identify the activities that are being carried out in the organization, allocate the cost to these activities by the measuring the contribution of each of activity to the product and service of the enterprise. It is possible to allocate the cost relating to each activity among the product or service which that activity is involved in producing. അല്ല, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റ് അതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ക്ഫ്ലഷ് കോസ്റ്റിംഗ്. Backflash costing is a product costing system generally used in just-in-time inventory environment. This system delay the costing process until the production of goods is completed. Costs are then flushed back at the end of the production run and assigned to goods. This eliminates the detailed tracking of cost throughout the production process. Thus, it is the cost accounting system that apply cost to product only after the production is complete. Production complete ചെയ്തതിന് ശേഷം കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ബാക്ക് കോസ്റ്റിംഗ്, backflash costing. Then environmental costing. Environmental costing is the method of costing that trace direct cost and allocate indirect cost by collecting, presenting information about possible environmental, social, economic cost and benefit. The social economic costum and benefitum കൂടി, social and economic cost and benefit കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് environmental costing. This method computes the cost of harmful effect that an organization create on environment and help to reduce any negative environmental health safety problem at all phases of product's life cycle. This system may also called a green costing because with the help of this method we can save money and keep pollution out of the environment. Quality costing. The term quality costing refers to costs that are incurred to prevent, detect and remove the defect from product. Quality costing are categorized into four main types, namely prevention cost, appraisal cost, internal failure cost and external failure cost. The cost incurred to avoid and minimize the number of defects are known as prevention cost. അല്ലേ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി ഡിഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റിംഗ്. Example, the cost of workers, training, statistical control, etc. Appraisal cost are the inspection cost incurred to identify the defective product before it marketing. Thus, quality costing is the methodology of ascertaining the cost of quality. Target costing. Target costing is pricing method used by firms. It is defined as a cost management tool for reducing the overall cost of product or its entire life cycle with the help of production, then engineering, research and design. A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. Target costing involve particular selling price. It involve setting the target cost by subtracting the desired profit margin from the കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്. ത്രൂപുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ്. The costing methodology that focuses on capacity utilization is called a throughput costing. Capacity utilization, maximum capacity utilize ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് throughput costing. Under
throughput costing, only direct materials are recorded as inventory cost, while all other manufacturing cost, indirect labor and variable are factory cost. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രൂപുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കത്തുള്ളൂ, റെക്കോർഡ് ആസ് എ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ്. ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഏത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.